My name is Bishop Victor Charles Okafor. I am the visionary of AFRICANA Week Conference, and I want to thank God for my wife that is here with me, Lady Cecile Okafor. We have been married for almost 28 years by the grace of God. AFRICANA Week started as AFRICANA Day and AFRICANA Night since 2005. But in 2007, the Lord told us to change the name to AFRICANA Week Conference. Because of the scope of what God wants to do, the teachings, one day was not sufficient for us to do all the teachings. So it was changed to AFRICANA Week, and the Lord asked us to invite people from different nations to take part instead of limiting it to Dakar or Senegal. The purpose of AFRICANA Week Conference, first of all, is to be an altar, a prayer altar for intercession and spiritual warfare for the nations of Africa, to destroy bad governance and ignorance in Africa. That is what is blocking Africa from going forward. And through AFRICANA Week, every year, we bring enlightenment to deprogram what the devil has programmed in the minds of Africa concerning prosperity and concerning relationship with one another. Pour AFRICANA Week, nous avons prévu des sections matinales et les sections du soir. Les sections du matin, c'est des sections du matin vraiment qui sont des sections qui touchent et qui transforment la vie des gens, du peuple de Dieu. Parce que c'est des moments d'édification dans la parole de Dieu. Et c'est des moments où nous prenons le temps aussi de prier pour l'Afrique. Et là, nous choisissons des hommes de Dieu qui viennent avec la révélation de la parole de Dieu pour équiper réellement le peuple de Dieu et leur montrer l'importance, comment Dieu s'intéresse à l'Afrique. Les sessions du soir aussi sont importantes parce que les sessions du soir, les hommes de Dieu viennent, c'est des moments de réveil que les hommes, on a choisi des hommes de Dieu qui viennent apporter quelque chose de plus encore dans la vie du peuple de Dieu. The theme for this year's conference is the emergence of a new era in Africa. And because of the general theme, we have subtitles that we're going to treat, or subtopics that we're going to treat. For example, leadership in Africa. Also, we're going to see the place of power, a new era in Africa. So there are many subjects that we're going to treat, almost 8 of them throughout this week, that will bless and bring transformation in the life of the people of God. Yeah, this edition is special. If you can see what is happening in Africa today, there is a spiritual revolution, a mental revolution that is taking place in the nations of Africa. So this edition, our purpose this year is to lift up the nations of Africa in serious warfare. Si nous prenons le terme de cette année, nous voyons que le Seigneur est sur le point de faire des grandes choses en Afrique. Et si je prends le côté de la préparation des nations, par exemple, dans notre congrégation où cette vision a vu le jour, nous voyons que chaque année, il y a une différence, il y a un peu plus sur la préparation, la présentation des différentes nations dans la congrégation. That is my desire for Africa and those who will attend this year's conference to be impacted. Without impact, there will be no encounter. People need to be impacted through the Word of God and through different teachings and different subjects that will be taught. I believe that Africa will be touched, and those who will attend the program will also be touched. And I believe there's going to be a shift
in the realm of the spirit. And what God wants to accomplish in Africa will manifest. Comme le bishop le dit, il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas de rencontre. Et je sais que là où la prière monte et là où la parole de Dieu vient éclairer un peuple, il y a toujours de l'espoir d'aller de l'avant. Surtout la parole de Dieu qui sort, la qualité de la parole de Dieu. Cette parole impacte les gens. Et si nous regardons les années en arrière, nous avons des grands témoins de ce que Dieu a fait au travers des prières et des enseignements pendant les semaines de AFRICANA Week. Every year, we organize AFRICANA Week Conference because of the passion we have for Africa. I am a senior advocate of Africa. I don't like the way things are going in Africa. It's a passion, it's a vision. And it's like my whole life, my whole heart is in Africa. Oh, AFRICANA Week. Vous savez, derrière un événement glorieux, il y a toute une petite histoire qui se cache derrière. On a tellement de choses à dire là-dessus. Mais en 2007, bien aimé, on n'avait pas d'argent pour louer une simple salle. Nous étions obligés de venir dans cette petite église-là. C'est vrai qu'on était serrés dedans. Mais sur ce petit hôtel-là, les gens sont venus faire leurs prestations et nous sommes montés sur la toiture de l'église pour faire la réception. Et c'était formidable. Mais si nous regardons les nations, certaines nations à des moments, il n'y a même pas de personnes. 2 personnes viennent représenter une nation. Une seule personne vient représenter une nation. Mais ces nations-là aujourd'hui, si nous regardons le nombre de membres ont augmenté beaucoup de choses. En disant cela, je voulais même féliciter le comité d'organisation. C'est des moments de stress, mais nous sommes ensemble pour voir le Seigneur être glorifié. AFRICANA Week est ouvert à tout le monde. Nous avons les sections du matin et les sections du soir. Les sections du matin et les sections du soir vont se faire dans notre église Harvest à Sacré-Cœur 3. C'est ouvert, surtout les sections du matin. C'est des temps d'enseignement pour impacter les vies, les moments de prière pour l'Afrique. Le soir également, c'est le temps de réveil. Mais le dernier jour qui est le dimanche, mon Dieu, c'est ouvert à tout le monde aussi. C'est une journée où les nations viennent montrer la culture de leur pays par leur pas de danse et par leur nourriture. Et cette année, par la bonne grâce de Dieu, nous allons l'organiser au centre socio-culturel de Blessingor. Ça va être à partir de 17 h le dimanche. Then in 5 years, it will be great. I'm believing God that in 5 years, people will be coming from different nations of Africa to come to Senegal for AFRICANA Week Conference. And we are going to have more impact, greater platform, and the attendance will be above average. So I am seeing greater things, greater impact, nations being impacted, men of God, believers, children of God being impacted through teachings and through prayers that we are lifting to the nations for the nations of Africa.